Good morning, everyone. Morning, Pastor. Good morning, good afternoon, Diay. Good afternoon, everyone. No? Mayong Pasko sa tanan and a Happy New Year. And today, as we're going to close and sugato na to ang New Year, this 2026, as we all let us all rise, no, and let's worship our King. For He has been so good for us through all this season and through all this year. Tell
Let's continue to worship God for all His goodness to our life. Lord, we call upon your name, God. We thank you, Lord God, for being so good to us throughout this year, Lord. Kasi pa man sa makalakan yung challenges na minatubag this year, Lord. Lord, you have been faithful and you have remained true to your words, God. Lord, you are so good to us, O Father. Lord, we thank you, God, for your goodness in our life, Lord. Lord, we continue to worship you, God, and we give you our sacrifice in worship, Lord. Lord, hear the cries of your people, Lord. Hear the gratefulness of their hearts, O God. And may it be, this will be an incense unto your throne, Lord. Lord, we adore you. We worship you. For the promises you kept,
Dagang kay bata na. Pero ganun na nakalating. So, reunion mo tayo, no? So, welcome. Welcome sa tanan. Labaw na sa ano nga. Nadiri ang Tibuok Bravo family. So, welcome sa Japan Cebu. Naikan pa, naigikan pa ng Canada. Tugay-tugay dyan nga kabalik sa Cebu. So, welcome sa Japan Cebu. So, napudiri akong pamilya no, ang Juan. Ang rason ano mo ni akong panagbuhay. So nadi ako mama o papa. So, welcome sa Japan Cebu. So first time nila nga magunggan no mag-istorya ko sa Tubangan. Pero ingon sila nga parang manika ka man sa bata pa ni siya. So karon nga istorya na ako sa Tubangan no. So welcome sa tanan. Welcome to Jesus and My Church Cebu. So kamusta ato mga Christmas? Kamusta ato Christmas? Okay ra ba ta? So more 2025 years ago, unto us a child was born. A son was given. And the government, diba, Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child was born, a son was given, and unto him, and upon his shoulder, diba, the government will be upon his shoulder, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So mo nang mayon na to nga maramihin na yung mic ng pero. Mo mayon na to nga Mary na malipayon jud ang Christmas. Kaya naman wala tagi pasagdan sa Ginoo. But more than 2,000 years ago he came for us. Amen. Kinsa sa to adiri nga kanang naatay mga kaila sa una or karon kay you are not in good terms anymore nga murag dili na mo friends kay na siya giingon nga wala kagiganahan, na siya gibuhat nga wala kagiganahan. Then karon nay syempre friend ya pa nimo ang uban niya nga friend. So naghimo sila og meeting nga uy mga to tatanan sa Cebu mag-celebrate kaning mag-reunion ta. Kung ikaw ang tao nga naatay kontra atong grupuha, ganahan ba ka moadto? Di ba? Mas kanang sa mga high school reunion gani, di ba? Na murag, di ko matog high school reunion kay murag hinabugay ra na diya. Murag magpakita ra na sila sa ilang mga na-achieve or naiuban nga di ko mato diya kay wala ko may naabot. Di ba? Murag naay rason nga adi ko anha kay makita nako sa ingon ani. Every time makita nako yung dagboy maglagot ko. Pero ang Ginoo nato lahi. Ang Ginoo nato lahi. Nga we have sinned against Him. The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Tanan ta nakasala niya. We all rebelled against God. But what God did, He came on earth and died for us. Amen? Manang naingon dyan nato nga walay laing angay simbahon o dahigon aning lugar ang atong ginuora. Jesus came for us. He died and gave His life for us. Amen? So, we are down to our series for this month, More Than a Holiday. So, kita mo agree sa ito adiri nga, Christmas is more than a holiday. Dili ra ni siya nga kanang rest day or makabakasyon. But when Jesus came on earth, it's more than a holiday. It's not just to change our month, but it is to change our eternity. So mo nang naingon nato nga when Jesus came, He gave us more than a holiday. Amen? So mo na atong series. And kung babatayan sa mga nakasunod din sa tuwa from first week hangtod last Sunday, kung mabantayan nato kay ang ato ang gi-share is all about the songs of the Advent. So about the coming of Jesus. So first Sunday kay ang ato ang preaching is all about Simeon, the song of hope. Di ba makita nato nga gipaabot ni Simeon nga maabot si Jesus before niya na ingon nga pwede na kong mamatay kay nakita na niya ang Savior. Then ang second Sunday kay the song of praise, the song of Mary, na which is also called the Magnificat. Kay sa Latin pa ang Magnificat means to nga the first
Song of Mary, kay, di ba, my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in the Lord my God. So, mao gitawag siya na Magnificat. So, ang ikatulo, which is the last Sunday, which was the last Sunday, kay the Song of the Angels. Di ba, ma-remember pa na to? The Song of the Angels, which was the Song of Peace. So, mo ito ang i-share sa isang asawa na si Franz last Sunday. So, this Sunday, kaya itong isgutan is the Song of Zechariah, which was a song of divine visitation. Kung familiar ka sa song ni Zechariah na nag-start na siya sa Luke chapter 1 verse 68. Ang kaning song ni Zechariah ay also known as the Benedictus. Kay ang iyang kanta kay nag-start siya sa Blessed be the Lord our God. Or kung sa Latin pa, kay Benedictus Dominus Deus. So, blessed be the Lord our God. So, magitawag siya na the Benedictus. So, anong gihimo na ko siya a song of divine visitation. Kaya kung basahon na to ang iyang tibuok nga giingon, di ba? Kung basahon na to ang tibuok nga giingon, which nga mabasa na to niya, kaya it's all about the divine visitation of our God. So, Zechariah, a song of divine visitation. So, before tayo magpadayon sa tungkuan, can I request everyone to bow down our head and close our eyes and open this in prayer. God, we thank you, Lord, for this opportunity, God, to just hear your word. And Lord, I pray that this afternoon would open our hearts, our minds, our eyes, Lord, to see your beauty, your grace, your mercy, God, upon our lives. And Lord, speak to us personally, God. Lord, I pray that, Lord, you will steer our hearts, that, Lord, you will strengthen every hearts that are weak. You will, Lord, teach to trust again, Lord, those who are doubting. Lord, may you give peace, Lord, to those who are anxious. Lord, we give you all the glory and honor in this place. In Jesus' name I pray. Amen. So, Zechariah. So, before tayo muadto no, sa song ni Zechariah, kinahanglan sa nato mailhan, kinsa ba ni si Zechariah? Asa man ni siya, sa old or sa new? Kaya na-imagine ang mga tagna. Diba? So, makita na ito, napay book of Zechariah sa Old Testament, pero kanina Zechariah is the father of John the Baptist. So, naana siya sa New Testament, syempre, di ba, Book of Luke, chapter 1. So, basahan sa nato na, kinsa ba ni si Zechariah? Para mailhan nato na, nganong naingon niya ang iyang giingon. So, kinahanglan ito mahibawan, unsa ba niyang life? So, medyo taas-taas ni siya, no? Gamay. Pareha Sunday, no? Taas sa share ni Pastor. Sabi na kong 5 minutes lang, na 5 hours man. So, starting sa verse 5, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. So, makita na to, ang profession, ang trabaho ni Zechariah is a priest of the division of Abijah. And he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So, kani si Zechariah, ang iyang asawa si Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child. So, di ba, makita nato nga, grabe sila ka-devoted sa Ginoo. Grabe sila di ba, blameless, following the commandments of God. Pero wala silang hatagan ng anak. They have no child. So, makita nato na ang context, no? Nga si Zechariah o si Elizabeth, mao ni ang ilang ginapag-pray jud nga magkaanak, pero wala sila nagkaanak. Because Elizabeth was barren and both were advanced in years. So tiguang na sila. So makita nato na sa ilang edad, ani nga time, dili na jud ka mag-expect na mamabdos pa or maburos pa si Elizabeth kay tiguang na sila. Now, while he was serving as priest before God, while his division was on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by Lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him and fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah,
for your prayer has been heard. And your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John. So remember na ginapapray nila, mga yun ang ilang ginapangayo sa Ginoo ay hatag sa ilaha. Karon ni appear ang angel, ang diingnan si Zechariah, nga si Elizabeth mabaptos na, and ang bata, pangalanan ninyo John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine, strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. So mo dali nga mahimo nga purpose ni John, to turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord and a people prepared. So makita nato, familiar na siya nga line kani sa verse 16 until verse 17. Familiar ni siya nga line kay before ang New Testament, ang last book, ang last prophet nga ni speak si ang Ginoo is si Malakay. Kung makita nato, kung nabasahan nato ang book of Malakay, which is the last book of the Old Testament, sa chapter 4, natin ko ang giingon na he will send someone like Elijah who will turn the fathers to their children, the children to their fathers. So, nakaprobisi ni siya. So, ano yung ginahulat sa Israel? So, 400 years ang ilabay. Ug mao na ni ang hitabo. Di ba dugay kayo nga paabot ba? Kung just imagine the Israelites, nagahulat sila for 400 years. Usay marag kanus sa pagit ka no, abot ang Ginoo. Kanus sa pagit maabot ang katong giingon sa Ginoo nga ipadala niya. Na who will prepare the way of the Lord. So grabe ni nga. So familiar ani si Zechariah, syempre, kontra kanang priest. So familiar ni siya ani. So pagabot sa verse 18, and Zechariah said to the angel, "How shall I know this?" And Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man." So nakita nato no I am an old man. Imposible man nga mabuburos pa ang asawa nga si Elizabeth. And my wife is advanced in years. Di ba kung ikaw ang tao na muna na yung pag-pray nung mag-doubt mo man na unsa man ganahan ka dili. Kung kita pa ba sa atong paan, di ba kasi mura magwala iganahan si Zechariah, mura man siya nag-doubt nga. Di ba? Tiguang naman ko. O tiguang na sa tang asawa, kung sa man may tabo. And the angel answered him, "I am Gabriel." Di ba? Niingon ang angel. Wala ba ka-realize sa imong istorya ka ron? I am an angel of the Lord. I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. So ang naitabo, because you did not believe, you will become mute. So may mong kag-apa until ipanganak si John. So di ba kaning, kung sa man yung mitabo, ipahilom siya, para wala na siya may istorya. So, and the people were waiting for Zechariah, and they were wondering at his delay in the temple. So, ang mga tao nag-wonder na sila kay ang priest man gud mo ato ka sa kuan sa mag-offer ka o mag-burn ka incense. Ang expectation din sa mga tao that time kay dapat makagawas tayo ka kay kung dugay ka mo gawas, but pasabot na ay problema. Or basig wala nag-i-accept ang giver nga incense. So gawonder na sila murag dugay man wala pa ni gawas si Zechariah. And when he came out, he was unable to speak to them. And they realized that he had seen a vision in the temple. And he kept making signs to them and remained mute. And when his time service was ended, he went to his home. Verse 24, after these days, his wife Elizabeth conceived. And for 5 months, she kept herself hidden, saying, "Thus the Lord has done for me in the days when he looked on me to take away my reproach among people." So di ba, kapan kayo ang words ni Elizabeth no? Kaya sa time mo nila sa una, kung wala ka gihanagan og blessing na magkaanak, kaya ang ilang una is gi-withhold
sa Ginoo ang iyang blessing upon her. So man inaingon ni Elizabeth, "Thus the Lord has done for me in the days when He looked on me to take away my reproach among people." So muambak mo lukso say. So muambak na verse 39. In those days Mary arose and went with haste. So ambak verse 39, then verse 57. So ambak na sa verse 57, mo na ni ang story ang the birth of John the Baptist. So okay pa ba ta? Kasunod pa ba ta? Ina nang dapat yang ay sa katuga. Kay basig bilar pa mo ba so kada tong Christmas. Kami kay murag naglain ang makita mi pagkaon mo kay murag lukod na kay tanawon kay dagan kami gikaon ng Christmas. So verse 57, now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. And her neighbors and relatives heard that the Lord has shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the 8th day they came to circumcise the child. And they would have called him Zechariah after his father. So mao mo gani ang ilang dito ang ilang culture sa Jew na ang firstborn na lalaki, ang firstborn son kay ang pangalan na isunod yun na sa papa or kung ba na sa time na to karon nimo gyud junior, no, parehas ako junior. Mo tong original na Elvis kaduwa ko. So mo gyud ang ilang expectation na syempre firstborn son ang ngalan yun kay Zechariah yun. But his mother answered, so si Elizabeth, "No, he shall be called John." Kay mao man ang di-reveal sa angel sa ilaha nga, "You shall call this baby John." And they said to her, "None of your relatives is called by this name." So di ba makita na to ang mga tao na mao din ilang context na wala man sa atong mga relative nga ang pangalan. And they made signs to his father inquiring what he wanted him to be called. So nung karon namata na sila ni Zechariah, tanaw na topic kung sugot pa si Zechariah. And he asked for a writing tablet. So, di ba dili kay si Zechariah? So, nangayon siya og writing tablet and wrote his name is John. So Zechariah niingon siya na ang iyang name would be John. And they all wondered. So, basi makabasa ka nga, nag-wonder man sila kay mao din ang ilang kwan na dapat musunod din sa papa ang pangan. And immediately his mouth was open and his tongue loose. And he spoke blessing. Blessing God. Di ba imagine, for 9 months, kani si Zechariah, di siya ka-istorya for 9 months. Di ba kinsa sa tuwa diri nga, maskin isa na kay ka-oras na maglisod na o, wala pa na ako mag-istorya ang pikas, kaya marag ganahan na kami insert. Di ba na ba yung maginana kami kaila? Di ba? Tanawa na yung tapat na. So imagine 9 months, di siya ka-istorya. So after niya nga ka-istorya, importante yung kayo ang first words na magawa sa iyang bakbak. Na syempre, for 9 months, wala siya ka-istorya. Kung naman siya istorya, kung saka mga dyan, importante kayo siya kay, siguro kung kita nung, for 9 months, wala ka-istorya, kanang we are unable to speak. Syempre, ato yung, paano nga, kung saan siya yung magawa sa itong bakbak, ay 9 months good, magsugod ka sa katong ka-istorya. Last 9 months ba, nakikistorya mo, hindi nga, pero hindi mo kag-istorya eh. Morning nga, si Kuan, inana. Pero lahi ang Kuan ni Zechariah. Morning ang words na nagawa sa iyong baba. So morning nga, I spoke, tongue loose, and blessing God. He spoke and blessed God. And fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts, saying, "What then will this child be? For the hand of the Lord was with him." And verse 67, and his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, so muna niya ang start sa song ni Zechariah. "Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to show the mercy promised to our fathers, and to remember His holy covenant, the oath that He swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Him without fear,
in holiness and righteousness before Him all our days. And you, child, will be called the prophet of the Most High. Di ba? Kaning pertaining to John. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation to His people in the forgiveness of their sins. Because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. So anong naman na itong isgutan? Anong importante magkaayo na istadihan na ito ang giingon ni Zechariah? So maring ang question na ito this afternoon. Jesus came. Why does it matter? Nanong ga-matter man din siya, di ba? More than 2,000 years ago, Jesus came. Why does it matter? Nanong mubalik, di ba? Siya nga, permi na ito madunggan nga, ayun nagbalik sa past, kalimutin na ito, move forward. Pero anong kinanglan man ito mubalik sa about sa Advent or about sa coming ni Jesus? Anong kinanglan man ito ng ma-istoryahan? Why does it matter? Jesus came. Why does it matter? So first, because it provides salvation. Why the coming of Christ matters, no, sa tuwang tanan? Because it provides salvation. Kung ay makaingon sa tuwa diri nga, I don't need salvation, I don't need God, then you don't realize na we all need salvation from our sins. For all have sinned, all of us have sinned. No one is perfect. Inuutong di mo nobody is perfect. No one is perfect. We all have sinned against God. Wala ka nakasala sa imong mama, nagtubag-tubag ka, wala ka nakasala sa imong igsuon nga, sige mong subaganay, bata pa mo. Nakasala ta before God. We miss the mark. Mo ang definition sa sin, we miss the mark that God set. And we have rebelled against God. We have sinned against God. That's why we need salvation from our sins. We need salvation, no? Kinahanglan nato nga naimosalba sa atong mga utang. Kinahanglan nato nga mabayaran ang mga bayronon, mga utang. Pero kinahanglan din nato nga maluwas ta. Kinahanglan din nato is salvation from our sins. Kaya naman, ikamatay nato ang utang nato pabiyaan. Pero ikamatay nato nga wala na bayaran ang atong mga sala. Then we will never enter to the kingdom of God. Muna, if naaman tayo pinakakinahanglan sa kinabuhi, it is our salvation from our sin. And the Lord, when He came more than 2,000 years ago, He provides for it. Amen? Muna, may hindi na ito, Merry Christmas. The Lord provides what we cannot provide ourselves. So kung makita natin dito sa verse 68, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited. So wala na siya ni-visit, wala na siya ni-anto sa kalibutan, but for the purpose of visitation, visit na, but to redeem His people, and has raised up a horn of salvation. Kung makita na ito di ang horn, kung tanaw na ito biblical symbol or biblical meaning sa horn, it is, ang meaning sa horn kay power, strength, victory, authority. Muna ang pasabot sa horn of salvation. So kung tanaw na to, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Kung ato siyang i-translate, kay God has raised up a mighty Savior for us. Gikan sa lahi ni David. Gikan sa lineage ni David. So mara niyang pasabotan ni horn of salvation. That God will raise up a mighty Savior. So verse 71, that we should be saved from our enemies. So mo ang nakita ng mga prophecy ni Zechariah na pag-abot ni Jesus kay mo nga they will be rescued from their enemies. And probably kaya ang hunaan ni Zechariah is about they will be saved from their enemies, the Roman Empire, and from the hand of all who hate us. Di ba, kay this time, kay kaninga time,
kay under sila sa Roman Empire. So mo ni kuan nga dugay na nila ginapaabot nga salvation enemies. Pero kung makita nato sa verse 77, it's more than saving from the Roman Empire, but saving from their sin. Okay, verse 77, to give knowledge, so mo ni isa sa mga role ni John the Baptist, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins. So later on, makita nato sa Bible nga ang purpose na niani si Jesus sa kalibutan, not just to save us from kanang physical enemies, but makita nato spiritual, it includes spiritual enemies. Ano ang evil spirits, ang mga yawa, ang demon, Satan. That's our enemy. Sin that leads us to death. Sin that separates us. That's our enemy. That's our greatest enemy. And from the hand of all who hate us. So manangin mo sa Bible nga ang pinakasuko dito kayo sa mga tao na dili ang imong silingan, dili ang imong amigo sa una nga karon kontra na nimo, pero ang pinakasuko dito sa tuwa is the devil. Kaya nga naman yatagan ta og pabor, yatagan ta og grasya sa Ginoo para maluwas. Ug sa tanang gibuhat sa Ginoo, ang tao ra ang gigama niya in his own image. Mo na grabe ka bitter ang devil sa tuwa. So makita nato diya, why does it matter? Why Jesus coming matters? Because it provides salvation. And we all need salvation. Apart from Jesus, there is no salvation. Diba Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name given to men under heaven by which we must be saved, but only the name of Christ. Walay laing pamaagi ang Ginoo para kita maluwas, kundi sa ngalan na Dios ni Kristo. Kay siya na Jud ang naay ability to full the 100% payment for our sins. Siguro sa mga minyo diri no, siguro pananaw nimo nga perfect yun yung asawa, pero dili kaya si masawa bayaran ang tanang utang, ang tanang salat nimo. Only through Christ, the Bible says, that we can be saved. Amen? Amen. So 1 Timothy chapter 1 verse 15, Apostle Paul said, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. So makita na to, wala na siya i-visit para kamusta yung kaimtang. But He came to the world to save sinners. Manong gitawag na to siya nga Savior, for He came to save us from our sins. World to save sinners, of whom I am the foremost. Next verse. Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So makita na to na the number one reason why Jesus came is to save us from our sin. Mao jud ang pinaka greatest problem sa humanity. Di ba ang atong sala? Kaya nganong mao ni ang mao jud ni ang rason na gihatag ni Jesus Christ ang kinabuhi sa cross, because sin separates us from God. And the Lord loves His creation, loves His people so much that He wants us to be with Him. He wants us to be in the relationship with Him. Muna na siya mismo ang niyanhi para bayran, ani nato kayo bayran. So that the relationship na naguba tungkol sa sin will be restored and be reconciled. Jesus did not visit the earth simply to see how we were doing. We were drowning in our sins and came to save us. We were dead in our sins. Di ba kita nato nga dili ra kabad person, dili ra ka kanang murag nakasala sa Ginoo, but we were dead in our sins and He came to give us life. That's what Christmas is all about. Amen. Mo na nga sa tanang tao mo sa kalibutan nga nag-celebrate Christmas, it should be us na grabe ang celebration, because we understood this one thing, Jesus came, the Savior of the world came to save us from our sins. Amen? Amen. Jesus came, why does it matter?
because it provides salvation. Ang ikaduha, why does it matter? Because it fulfills prophecy. So nindot sa siya nga point for us to understand Jesus better. Ingon pa sa verse, before pa niya si Jesus sa kalibutan, nahisgutan na siya sa Old Testament. Ingon pa diri sa verse 70, as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old. So makita nato, before pa siya gipanganak, nakita na nila nga mga may tabo. Mga sa time pa lang ni Abraham, sa time pa lang ni Moses, sa time pa lang ni Isaiah, ni Micah, nakita na nila nga mga ang may tabo. Istorya na, about ani. Di ba, mukha na to nga. Kung tanawin din na to deeper, no? Ang Christmas is not a more than 2,000 years idea. Dili siya katong nagka-idea ta 2,000 years ago lang. Actually, before the creation of the world, the Lamb was slain. Makita nato nga before the creation of the world, naana ni sa una-una sa Ginoo. When He created us, nakita na niya ang tao makasala. So nakita na po niya nga He will send Jesus Christ to save us from our sins. So dili ni siya to ang coming ni Jesus sa kalibutan, dili siya 2,000 years idea, but kuan na siya kanang eternal. This is the idea of God before the creation of the world. To show the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. Sa 73, the oath that He swore to our father Abraham to grant us. So makita na to, part siya sa giingon ni Zechariah na mo na niya ang gisulti sa mga prophet before nga mao ang may tabo. So nanong niskutan na ni. So importante kay ni siya, no? Kay nga naman kung makita na to, ang gibutan diri no kay upat ra na ka prophecy na gi-fulfill ni Jesus. Pero actually there are over 300 prophecies na gi-fulfill ni Jesus. So upat lang ang gihatag kay syempre no abtan ta gabi kung ibutang ako diri tanan. So isa lang ni sa mga common nga atong nahibaw-an. Sold for 30 pieces of silver. Before naitabo ang betrayal ni Jesus katong gi-crucify siya, sa Old Testament pa lang, 1,000 years before the crucifixion, kay nanay nakasulat sa Zechariah chapter 11 verse 12 to 13 nga Jesus would be sold with 30 pieces of silver. Kinsay nagbaligya niya? Si Judas Iscariot. Iba mo niya natabo sa Matthew 25 sa Matthew 26, nagibaligya siya ni Judas. So si Judas na wala siya idea ni Judas Iscariot. Iyang gibaligya si Jesus, kaya kani si Judas Iscariot, naong na siya kwarta. So iyang gibaligya si Jesus, na iyang gitraidor, na butan kayo sa atubangan ni Jesus, pero iyang gibaligya si Jesus. Pero nahitabo ko siya, 1,000 years before, nakita na niya mo na yung hitabo that Jesus would be sold for 30 pieces of silver. So kung tanaw na ito murag, sa tanang tao nga nabuhi, ang nakafulfill na ni si Jesus. Born in Bethlehem. Micah 5:2. Diingon diya nga the Savior will be born in Bethlehem. And Jesus fulfilled that. Wala di siya gi-invento ni Jesus nga. Di ba, imagine mo na po si Satian tapos ingnan niya si Mary nga, ipanganak ko sa Bethlehem. Siyempre, baby din pa ka-istorya. Ganun, ipanganak siya sa Bethlehem because giprophesy na to sa una pa. Na mauni, pag ipanganak siya sa Bethlehem. From the line of David. So makita na to ganiya na, di ba, from the line, God will raise up a horn of salvation from the line of David. Mauni na ito po. Giprophesy na siya sa Isaiah 11:1, Jeremiah 22:5. So, di ba, verse na akong gibutan kay kasi mo reklamo ako ba na, ay, ano po si Pastor Elvis, taas na mo tayo mabati. Virgin birth. Virgin birth. Napatay ka ilang ang ipanganak na virgin ang iyang mama na nanganak. Di ba? Mao gani nga, pero hindi ko ani siya, di prophesy niya sa Isaiah 7:14. Then it was fulfilled in Matthew. Di ba? Makita na ito nga, virgin birth. Tanan ni siya, before pag-ipanganak si Jesus sa kalibutan, mao na ni ang gisulat sa Bible, gisulat sa Scripture, sa Torah, that would happen. So kung tanaw na to,
nanong tuuhan na to si Jesus when He came on earth, na giingon niya nga, whoever believes in me shall have everlasting life. Nanong tuuhan na to siya, kay is really trustworthy. Laban na sa time na to karon, no? There are a lot of people who claims to be the Christ. Pero remember mo sa giingon ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 23 to 24. In the last days, there will be people who will say, "Na dito si Christ, na dito si Christ." Pero kung sa giingon ni Jesus, do not believe them. Because there is only one Christ. If na tao nga moingon nga, I am the appointed Son of God, kailan mo? If na tao nga moingon nga, I am the appointed Son of God, nga ako ang mapadayon sa biyaan ni Jesus sa kalibutan, do not believe that person. That person is not the Christ. There's only one Christ, the Lord Jesus Christ. Kaya mo din ang klaro ng giingon sa Biblia. Walay lain. So kung naitaw nga maingon nga, ako inyong tuuha. Pero kung makita ni mo nung ang iyang lifestyle, opposite kayo sa Bible, then that's not the Christ. Mo nang giingon jud mismo nung nga, before ni ascend si Jesus sa heaven, giwarningan na niya daan niya mga disciples, if anyone would claim that na siya si Christ, do not believe them. Because there's only one Christ. There's only one who came on earth born of a virgin. There's only one person who fulfilled the prophecy of the old prophets. It's only our Lord Jesus Christ. Amen? Walay lain. So mo na importante kay nga makita nato nung when Jesus came on earth, He fulfills the prophecy. The prophecy told of the prophet. Jesus fulfilling the prophecy is important because it confirms His identity as the Messiah, that He is trustworthy. So muna makita nato nung if na may someone na ihatag nimo imong kinabuhi, na ihatag nimo ang imong tibuok na pagsalig, ang imong tibuok na kumpiyansa, it should be Jesus. Because Jesus is trustworthy. He fulfills everything that the prophets foretold. And according pa gani sa Bible scholars, no? Maskin 10 ra ka prophecy ang ma-fulfill sa isang tao, maskin 10 ra na kabuo. Kung ikuha na to tanan kanang unsa ni kaning murag trillion coins mo, di kayo sa remember. Mura ni siya ginani. Trillion na coins na magkuha ng isa, sulatan nimo nga mao ni ang kwan, mao ni ang tingnan nato na butangan nimo siya og mark nga red. Tas ilabay na nimo siya sa trillion of coins. Tas mao ni ang kwan, kaning mao ni ang prophecy. Sa trillion of coins, example kita nang kaning natin ikuha ng coins, ikan sa trillion of coins, ibutangan nato mark, tapos kilabay nato sa layo, tapos girambol-rambol na siya. Naabay possibility nga makuha, isa ra nimo ka kuha sa coin, makuha gyapon nimo ang imong ibutangan og mark. Naabay chance. Ang ingon sa mga Bible scholars or theologian, it's impossible, totally impossible na makuha nimo ang imuhang ibutangan og mark. So kung tanaw na to, ang prophecy nga, importante kay nga masabtan na to na Jesus fulfilled the prophecy, kay makita dyan na to nga, unsa ka tinuod tanan ang gi-claim ni Jesus. Nga kaning tanan nga nahitabo, when He came on earth, dili ni siya gama-gama sa tao. Kay kung tanaw na to, imposible kayo na 1,000 years before He was born, nakita na ni sa mga propeta na mao ni ang nahitabo. So imposible kayo nga tanan nga nahitabo is man-made, made up by human. So makita nato na manang naingon jud nato nga those who put their trust in the Lord shall not be put to shame because He is trustworthy. Jesus fulfilled the prophecy of old. He is really the Messiah, the Savior of the world. Mo tanong pag-ingon ni Jesus nga, whoever believes in me, even though you die, you shall live. Now everyone who believes in me shall have everlasting life, that you will not perish. Then mo ang tinuod. Because He is truly the Messiah, the Anointed One. Amen? Amen.
So makita nato no nga, actually na ko'y nabasa sa ko ano nga morning pataas no kay naimusulod sa una-una ba yung istorya. Na ko'y nabasa ano nga kuan nga kung ka-remember mo sa kuan every year man jud nino nga naay kuan ka ng The Passion of Christ na salida sa Holy Week. Kung mabantayan ninyo nga when Jesus was crucified, na duha ka criminal siyang kiliran. So tulo sila nga gi-crucify. So ano itabo? Katong ginaog na sila tanan, di ba? Patay na katong gisure na napatay. Ang capital punishment sa una is crucifixion. So before na nila inaog ang patay, ang gilansang sa cross, before na nila inaog, i-sure sa nila nga patay na jud before nila inaog. Kay naman ay penalty sa ila nga kung dili mo i-sure na patay ang imong gilansang sa cross, ikaw ang patyon. So i-sure jud na nila. So ang ilang ginabuhat, mo jud ni ang typical jud nga ilang ginabuhat. Na before nila inaog sa cross, ila sa na gunalan ang tiil para mabalik. Makita nila patay na jud, so inaog na nila. Pero kabalo ba mo nga sa ilahang tulo, si Jesus lang wala nila gunalan ang bukog. Wala nila break ang bones. Kabalo mo ano? Kaya tanan nga ilansang sa cross, kinahanglan dito nila buhaton para ma-sure na patay. Pero si Jesus lahi, ang gibuhat sa iya, itusok siya diri sa kilid, ug naay gawas na tubig, di ba? Dugo nga naay tubig. Mao to ang gawas. Anong wala gi-break ang iyang bukog? Tungod kay naay prophecy sa Old Testament nga not even one of his bones will be broken. So makita nato nga walay idea ani ang mga Roman soldier. Pero di ba na-fulfill ang katong prophecy nga maskin isa sa iyang mga bukog walay mabalik. Mao to ang natabo sa crucifixion. So makita nato nga grabe din ang confirmation na kani nga gilansang sa cross is really the Son of God. He's really the Messiah, the Savior of the world, the Son of God. Amen? So makita nato nga grabe yun. So kung ikaw tong tao nga magduwa-duwa pa ka butang sa ligya sa Ginoo, kung tanaw na ito, tanan, ay tabo when Jesus came on earth, He's really trustworthy. Makaingon juga nga, wala rason na dili ko mutuon niya. Wala rason nga magduwa-duwa ko niya. So when He said, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, sumuod ito ang tinuod. When you put your faith, your trust in Jesus, the moment you die, the moment you close your eyes and then open it, the next time that you will see is the Lord Jesus Christ. Diba pareha sa ingon niya sa kriminal? Karon mismo, you will be with me in paradise. Tanan nga mutuon niya, dili malaglag, kung dili paangkon ang kinabuhi, naway katapusan. Amen? So anong gamatter dito na ang coming ni Jesus, anong mabalik dito sa past? Because muna to, Jesus came, why does it matter? Because it provides salvation. Ang kadua, because it fulfills prophecy. Then ay katulo, because it gives us purpose. Diba? Because it gives us purpose. So makita natin dito sa chapter 1, verse 74, that we being delivered from the hand of our enemies might serve Him without fear. So makita natin na part siya sa song ni Zechariah na the purpose na nung i-deliver sila from the hand of their enemies so that they may serve God without fear and in holiness and righteousness before Him all our days. So makita natin na yung purpose na when Jesus came here on earth, ang purpose niya is not just to save us from our sins. But ang purpose niya is for us to be with Him, for us to serve Him. Kung ma-remember ninyo, no, di ba kaning, mo niya ito ang verse for this year, katong sa Joshua 24, verse 14. And the Lord delivered them from their enemies, for them to fear God and serve Him in all sincerity and truth. Mo din ang purpose, that we might serve Him without fear, so that we may revere God. Ang purpose that the Lord delivered us from our sin. Diba kaning? Napinisip ka, no?
Katong, kung nakita mo, kung na may mga TikTok, ano pa siya na, the Lord saved us from our sin to sin no more. Dito pero mo to, the Lord saved us from our sin to sin no more. Dili para mapadayon o pakasala. Ang purpose that the Lord delivered us from darkness so that we may live in His light. Na ay purpose. Ingat pa diri sa Titus. Wala pa. Wala pa tayo sa Luke. Luke ra gyapon. Diri sa Luke chapter 1 verse 76. Kung makita nato si John, di ba kung tanaw na to na sa sa verse 76, si John the Baptist, and you child will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His ways. So makita nato, maskin si John, wala pa siya gipanganak, ang mo niya ang purpose that he will prepare the way of the Lord to give knowledge of salvation to His people in the forgiveness of their sins. So makita natin na wala pagipanganak na siya purpose because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. So makita natin the reason why Jesus came. Kaya ang nakita mo mangod no, kung tanawon din nato ang nation of Israel. Gikan sa Old Testament until sa katong last prophet na si Malachi, then 400 years of silence. Then misulod karon ang birth ni Jesus. Kung makita nato na ang mga tao manggod, murag wala na sila kadulo silang purpose. Nalimtan nila ang purpose na the Lord made them. The Lord made them for the Lord. Di ba kung naging sa Colossians 1:16 na for we were created by God and for God. Ang purpose sa itong kinabuhi na nung gibuhat sa Ginoo is for God alone. To give God the glory. Ug mao ni ang nakalimtan sa mga Israelites na nalimtan na nila ilang purpose ilang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi is para sa nagbuhat nila, which is God. Na ang purpose sa itong kinabuhi is for God. That's really the purpose. Ingon pa sa Colossians 1:16 na we were created by God and for God. Ug mao ni ang ilang nakalimtan. So mao ni when Jesus came, yang gi-restore ang purpose sa tao. Ug mao ni. Di ba kung tanaw nato no ang purpose ni John? Ang purpose ni John the Baptist nga ipanganak siya. Kay he will prepare the way of the Lord. Actually kung tanaw nato karon naman, kung basahan nato ang mga writings ni Apostle Paul, ni Peter, makita nato nga actually dili ra ni purpose ni John. But this is also our purpose as a Christian. As a follower of Christ, to prepare the way of the Lord, to point the people that don't know Christ to have a relationship with Christ, not to give light to those who are in darkness. This is also our purpose. Why we are still, di ba? Pwede mo tanong, ginisip na to si Jesus, then malangit naman tayo gikuha. Pero napata din sa kalibutan for us to point others to Christ so that they can have relationship with Christ also. Amen? This is our purpose. Kung basahan ko nato sa Titus chapter 2 verse 11 to 14. For the grace of God has appeared bringing salvation for all people. So makita nato, the grace of God appeared bringing salvation for all people. And wala lang nag-stop dito. But training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So makita natin mo niya itong purpose. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good works. So if you are the person who put your faith in Christ, who received Christ as your Lord and Savior, then our purpose now is for God, to give Him all the glory. Amen? Jesus' coming matters because it gives us purpose. If you are that person na nalimtan na niyo yung purpose, let me remind you this afternoon, your purpose is
to live for God. To give your life for God. To sing praises to God. To give thanks to God. Everything about God. Our life's aim is now to glorify God. Unless we live this life for Christ, we are not truly alive. And the Lord saved us for us to serve Him. Di ba yung pagaling ni Juan? Pero na kaya siya ma-mention nung perfect mo kaya siya na example ba? Si King Solomon. Di ba? Naan niya tanan babae. Di ba? 1,000. 1,000 na babae na siya kinabuhi. Di ba? Pwede rin niya pilihan. Kasagaran mo sa mga lalaki, usay mo ang dream. Wala nang dili makontento sa isa ba? Kaya mo ang dream nga. Kung pwede, di na ko ganun, is real word. Kung pwede ma-ilhan tanan babae, buhaton. Huwag mo ni si King Solomon. 1,000 girls sa iyang kinabuhi. Grabe ang iyang wealth. Grabe siya kadato. Diba, grabe siya ka, mo siguro no, kay, grabe siya ka chick boy no, kay grabe ang iyang wisdom. Grabe mo sa iyang wisdom. Grabe ang wisdom. Diba, daghan siya properties. He was a king. Naagin niya tanan, kaya makaingon juga nga, naanan niya tanan. Diba, kaning ingon mo house and lot. Dili lang house and lot. A lot of lots. Diba? A lot of lots. Dili lang house, but houses. Kingdoms. So, kanang kingdoms, dili lang house, kingdoms. So makita nato nga nanajud niya tanan. Pero unsang giingon niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Mao ni sa tanan nga iyang experience, sa tanang iyang encounter nga iyang diba sa tanan hitabo siyang kinabuhi. Mao gyud nga naingon na fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Kaya if malimtan nato na ang purpose sa itong kinabuhi is para dahigon ang Ginoo nga i-glorify siya, nga i-worship siya, then imposible yun na makaingon ka na you live a fulfilling life. Kaya wala dyan fulfillment, wala dyan true satisfaction if you are only living for yourself. Kaya gibuhat ka sa Ginoo para niya o para niya rajud wala ilalim pa. Fear God and keep His commandments. Love God, which is the greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Diba, we love God because He first loved us. Nga He came on earth to save us from our sins, for us to be reconciled with God, para ma-restore ang relationship. May we see the beauty, may we see the goodness of God. Nga bisan kita nakasala, bisan kita usahay makalimot sa ihang unsa siya kamaayo, the Lord is inviting everyone to once again remember that Jesus came, that Jesus coming is important because it provides salvation, it fulfills prophecy, and it gives us purpose. Amen?